বলে নিই, অনলাইন ক্লাস নেওয়া হয়েছে, মাঝখানে আমার তোমাদের সঙ্গে তো ক্যাম্পাস বেসড হয়নি, আর চান্সও নেই, 4-1 এর ক্লাস হয়তো নেক্সট সেমিস্টার নেবো না। আমার সাইড থেকে কিছু ইস্যুস ছিল অবশ্যই, ডেফিনেটলি কোভিড রিলেটেড, ইন এডিশন ডিপার্টমেন্টের কিছু টাস্ক থাকার ফলে যতটা ইন্টারেক্টিভ থাকা উচিত ছিল আমার সাইড থেকে হয়তো অতটা থাকেনি। আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইউর সাইড, ইভেন দো তোমাদের জন্য রয়ে গেছে যে ইনফরমেশন, দ্যাট ইনফরমেশন বলতে এটাই বোঝাচ্ছি আমি, লেকচার নোট গুলো ফলো করো। লাস্ট সেমিস্টারের যে ইয়ে রয়ে গেছে ফাইনাল কোয়েশ্চেন, ওটা দেখো, দেন ইউ উইল হ্যাভ সাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি ধরনের কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে। আচ্ছা, আমি আজকের লেকচারটা স্টার্ট করি। আজকের লেকচার ডিজিটাল ফিল্টার ডিজাইন বাই ইউজিং ইম্পালস। If you see the title, impulse invariance design, impulse, এটা নেমিংটা এসছে ইম্পালস রেসপন্স থেকে। ইম্পালস রেসপন্স, তো ইম্পালস রেসপন্সটা কনসিডার করা হচ্ছে অ্যানালগ ফিল্টারের ক্ষেত্রে এবং ডিজিটাল ফিল্টারের ক্ষেত্রে, দুইটারই ইকুইভ্যালেন্স। অ্যানালগ ফিল্টারের যে ইম্পালস রেসপন্স কনসিডার করা হয়, এটা রিপ্রেজেন্টেশন যেটা হয়ে থাকে, দ্যাট ইজ এইচ অফ টি। H of S means transfer function, or you can say Laplace transform. That means দুটো প্যারামিটার অ্যানালগ ডোমেনের ক্ষেত্রে। ডিজিটাল ডোমেনের ক্ষেত্রে ইকুইভ্যালেন্স যেটা হচ্ছে ইম্পালস রেসপন্স H of n ডিসক্রিট, এবং ট্রান্সফার ফাংশন হচ্ছে H of G অথবা G ট্রান্সফর্ম, এটাই। তো ফিল্টারের ক্ষেত্রে আমাদের, তোমরা যদি সোজা সাপটা ভাবে বুঝতে চাও, অ্যানালগ ফিল্টার এবং ডিজিটাল ফিল্টার যদি ইকুইভ্যালেন্ট হতে হয় বা আইডেন্টিক্যাল প্রপার্টি হতে হয়, দেন এই প্যারামিটারস গুলো অবশ্যই ইকুইভ্যালেন্ট হতে হবে, 4টা প্যারামিটার। এবং এটা রিলেটেড কিভাবে এটা ইকুইভ্যালেন্স করা যায় সেটাই আজকের লেকচারের ডিসকাশনের বিষয়, ইম্পালস রেসপন্স ইনভেরিয়েন্স, ইম্পালস ইনভেরিয়েন্স। তো এখানে যে দেখানো রয়ে গেছে বা ডিসপ্লেড হচ্ছে ট্রান্সফার ফাংশন H of S, দ্যাট মিন্স অ্যানালগ ফিল্টারের ক্ষেত্রে অ্যানালগ ফিল্টার ইম্পালস রেসপন্স যদি আমরা অ্যাসিউম করি এই ধরনের একটা ইম্পালস রেসপন্স, যেটা ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, ট্রান্সফার ফাংশন ইনভার্সটা নিলেই ইম্পালস রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে অ্যানালগ ফিল্টার। তো অ্যানালগ ফিল্টারের ক্ষেত্রে আমরা যদি ডেল্টা ফাংশন কনসিডার করি, ডেল্টা ফাংশন ডেলটি, এবং ডেফিনিশন অনুযায়ী এটা রেসপন্স সিস্টেমের যে রেসপন্স, লিনিয়ার সিস্টেমের রেসপন্স ইজ রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ impulse response. So we know the impulse response of analog filter. Let us assume এটা আমাদের জানা আছে। সেক্ষেত্রে how to find out H of n, এটা যেহেতু H of t, how can you calculate H of n from H of t? Any guess? Fourier transform, sir. Impulse response analog filter, এটা analog filter-এর impulse response দেওয়া আছে। এখন আমরা ইকুইভ্যালেন্ট ডিজিটাল ফিল্টার ডেভেলপ করতে চাচ্ছি। তোমাদের ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে টাইম যদি কাভার না হয় আর একটা ক্লাস করতে হবে, সেক্ষেত্রে আজকে শেষ না হলে নেক্সট থার্সডে মর্নিং এর ক্লাসটাতে অ্যাটেন্ড করো। হ্যাঁ, জি স্যার। থার্সডে, নট টুমরো, থার্সডে মর্নিং এ তোমাদের ক্লাসটাতে অ্যাটেন্ড করো। তো আবার এখান থেকে আসো,
This is the impulse response, analog impulse response. এটা দেখো, analog impulse response, that means impulse response of analog filter. এবার আবার একটু রিভিউ করে নিই, রিভিউটা কাজে লাগবে ফাইনালি। ইম্পালস রেসপন্স এর ডেফিনেশনটাই হচ্ছে যখন কোন একটা লিনিয়ার সিস্টেমের ইনপুট এ ধরনের ডেল্টা ফাংশন হয়ে থাকে, আউটপুটে যে রেসপন্সটা আসে সেটাই ইম্পালস রেসপন্স। তো আমরা যেহেতু অ্যানালগ ডোমেনে রয়ে গেছি, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করলেই ইম্পালস রেসপন্স বাই এইচ অফ টি এটা অ্যাচিভ হচ্ছে। এখানটাতে del input xt is del t, then x of s also should be 1 Laplace transform of, আমাদের টার্গেট হচ্ছে ডিজিটাল ফিল্টার ডেভেলপ করা। দ্যাট মিনস ডিজিটাল ফিল্টার, তুমি যদি আগের এক্সাম একটা লেকচার নোট রিভিউ করো, ওখানটাতেও ছিল বাইলিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন। ট্রান্সফরমেশন তার সঙ্গে যে রিলেশন ছিল এইচ অফ এস এন্ড এইচ অফ দি ইকুইভ্যালেন্স। তো ফিল্টারের ক্ষেত্রে এখন আমরা চাচ্ছি এটাই, এইচ অফ জি এইচ অফ এস ইকুইভ্যালেন্স হোক, বাট ইউজিং ইম্পালস ইনভেরিয়েন্স মেথড। দ্যাট মিনস ইন দিস কেস আমাদের যে টার্গেট সেটা হচ্ছে এইচ অফ টি এন্ড এইচ অফ এন, এই দুটোকে ইকুইভ্যালেন্ট করা। তো ইকুইভ্যালেন্ট করা মানেই হলো কার্ভটা ইকুয়াল কার্ভ অ্যাচিভ। সো ইকুয়াল কার্ভ অ্যাচিভ হলেও আবার তো ডিফারেন্স রয়ে গেছে। মেইন ডিফারেন্স হচ্ছে এটা কন্টিনিউয়াস, এটা ডিসক্রিট। ইভেন কনসিডারিং দিস লিমিটেশনস, আমরা কিভাবে এই রিলেশনটা এস্টাবলিশ করব? এনি আইডিয়া? ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চেন। এবার আনসারও খানিকটাই সিম্পল হওয়া। ইয়া করে স্যার, অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার করে স্যার, এডিসি থেকে স্যার। অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সন, এবং আরো একটা পার্ট রয়ে গেছে তোমার, তাকেই আমি ফলো করি। অ্যানালগ টু ডিজিটাল মানে ডিসক্রিটাইজেশন, তাই তো? জি স্যার। ডিসক্রিটাইজেশন করে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ, ডিসক্রিট করতে হবে। কিন্তু ডিসক্রিট করলেই যে ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে সেটা কিন্তু না। হ্যাঁ, তো ডিসক্রিটের ক্ষেত্রে স্যাম্পলিং ইন্টারভেল যদি কনসিডার করো, স্যাম্পলিং ইন্টারভেল let us assume t, in this case you can see this is t. তো ইকুইভ্যালেন্স হতে হলে টি অবশ্যই জিরো হওয়া উচিত না। টি জিরো হলে এটা তো মিনিংলেস। মিনিংলেস বলতে ডিসক্রিট এবং কন্টিনিউয়াস এর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। তো উই ক্যানট অ্যাপ্লাই দিস কন্ডিশন। What we can do, we can assume t almost equal to 0. That means স্যাম্পলিং ইন্টারভেল গুলোকে একদমই খুবই মিনিমাম সিনারিওতে রাখা। Then we can say h of t equal to h of n. আচ্ছা, এটাই হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট ইম্পালস ইনভেরিয়েন্স মেথডের। তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, আমরা প্রথমে বা দরকার হলে h of s h of t ইনভার্স ল্যাপ্লাস অ্যাপ্লাই করব। দেন এটার ক্ষেত্রে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম জি ট্রান্সফর্ম অ্যাপ্লাই করব ডিসক্রিট ভার্সনের ক্ষেত্রে। কিছু ইস্যু আসবে, I will discuss the issues. So these are the things যেগুলো ডিসকাশন হয়েছে।
একই ডেল্টা ফাংশন রয়ে গেছে, শুধু রিপ্রেজেন্টেশনটা ডিফারেন্ট। এখানটাতে যেমন হচ্ছে ডেল অফ টি, এখানে রয়ে গেছে ডেল অফ এন, এবং প্লট দে আর আইডেন্টিক্যাল। টি এটার ক্ষেত্রে when t is assumed as n times capital letter T, n should be considered 0 or greater than 0 for causal system. Generally numbering gulo 0 1 2 হয়ে থাকে। Then we can achieve this type of impulse response x of n for digital case. So it is digital impulse response. Transfer function G transform of, in this case this is considered as input. This is equal to delta function, eta G transform x of G is 1, digital domain x of G. Let us now assume h of t এবং h of n এটা যেহেতু ইকুয়াল হতে হবে, almost equal, mathematically we assume it is equal, and we multiply both sides by a scaling factor. The scaling factor is nothing but the sampling interval t, naturally. So scaling factor they multiply. For the next part we do, we try to find out the area under the curve in case of analog filter and in case of digital filter. So if you have a look on this equation 4, equation 4 এর ক্ষেত্রে যে পার্টটা ইন্টিগ্রেশন আকারে দেখানো আছে, h of t dt, integration starting from 0 to infinity, that means this part integration of the graph in analog domain, that means from here 0 to infinity is the t dt. It is giving the area under this graph. Okay, so now what about this part? As you can see, প্রত্যেকটা element এখানে product রয়েছে, product sum of product. That means the value of impulse response at certain values, that means index যেগুলো আছে 0 1 2 multiplied by the scaling factor or sampling interval. The other way you can represent this part in discrete domain as sum of smaller area. For example, h of 0 is the value of the first sample here, h of 1 is the value of second one, and so on, and h of 0 is multiplied by t. Similarly, h of 1 is multiplied by t. So what we are getting, first case we are getting some area, smaller area, second case is an area পেয়ে যাচ্ছি, so area t times the amplitude. So প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমরা discrete area পাচ্ছি। তো discrete area যখন summed up করা হচ্ছে, this part, that means area under the curve in digital domain.
we are assuming same area, কিন্তু একটা বিষয় রয়ে গেছে এখানে, they are not becoming exactly equal, এটা মানে almost equal. এটার কারণ কি ইকুয়াল হচ্ছে না? এনি এক্সপ্লেনেশন ফ্রম দিস টু অ্যাপ্রোচেস? তুমি যদি এখানে দেখো এরিয়া, আচ্ছা স্যার এটার ক্ষেত্রে মানে স্যার এরিয়া বের করার পরও তো স্যার মানে কিছু দশমিক মানে স্যার বাদ যাবে স্যার, মানে আমরা যদি স্যার মানে মেইন ফাংশনটাকে এরিয়া বের করি স্যার, ওইটার যেই মানে ডিজিট গুলো আসবে ওখানে তো মানে স্যার একটু ভ্যালু একটু বেশি আসার কথা। বেশি বা কম তুমি যেভাবেই বলো, জি স্যার। মানে এখানটাতে গ্রাফ থেকে তুমি যদি এক্সপ্লেন করো, এটা রেক্ট্যাঙ্গুলার আসছে শেপ, রেক্ট্যাঙ্গুলার শেপ এটার এরিয়া তো ডিফার করে যাচ্ছে খানিকটা, কারণটাই ওটাই যে অ্যানালগ গ্রাফ যেটা আছে সেটাকে যদি আমি ডিজিটালের অলমোস্ট চাই ইকুয়াল করতে, দেন অবশ্যই আমাকে টি ইকুয়াল টু 0 কনসিডার করতে হবে, যেটা প্র্যাকটিক্যাল না। তো ডিফারেন্স থেকে যাচ্ছে, বাট হোয়াট উই ক্যান ডু, উই ক্যান অ্যাজ ইট ওয়াজ মেনশন, এই অ্যাজাম্পশনটা যদি করা যায়, তো সেক্ষেত্রে দুটো এরিয়া আমরা পাচ্ছি। এবার যে বিষয় রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে এই এরিয়াটা আমাদের কি দিচ্ছে, অ্যানালগ ক্ষেত্রে এবং ডিজিটালের ক্ষেত্রে এরিয়াটা আমাদের দিচ্ছে, এটার ক্ষেত্রে দিচ্ছে হচ্ছে ডিসি গেইন এরিয়া, আই এম টকিং অ্যাবাউট এরিয়া, ডিসি গেইন অফ অ্যানালগ ফিল্টার, এবং ডিজিটালের ক্ষেত্রে ডিসি গেইন অফ ডিজিটাল ফিল্টার। কিন্তু আমাদের ইকুইভ্যালেন্সের জন্য একটা কন্ডিশন আছে, ইকুইভ্যালেন্সের জন্য কন্ডিশন, ফর এক্সাম্পল if you think of just ট্রান্সফার ফাংশন অথবা ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স, আমরা শুধু ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্সটা যদি অ্যানালগে প্লট করি, এটাকে যদি নর্মালাইজ করি, এটা 1 নর্মালাইজ করলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা ধরে নিই 1, ডিজিটালের ক্ষেত্রে সেটা হওয়া উচিত, কিন্তু ডিসি গেইন ডিফারেন্স থাকার কারণে এটা অনেক ক্ষেত্রে হাই হয়ে যেতে পারে বা লো হয়ে যেতে পারে, আমরা অ্যাসিউম করি এটা লো হয়ে যাচ্ছে, লো হয়ে গিয়েও দেখা লো হাই, এক্সাম্পল আমি হাই কনসিডার করি, হাই মিনস গ্রেটার দেন 1, তো কিছুটা বেশি থাকে, তখন যেটা অ্যাপ্রোচ নিতে এটাকে আবারও একটা স্কেলিং ফ্যাক্টর অ্যাড করতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য রিজন টু মেক ইট ইকুয়াল টু দিস frequency response, or you can say transfer function. In this case, we can consider a filter. This is the transfer function of a low pass filter, nature of a low pass. ডিসক্রিট ডোমেইনে যখন আমরা এটাকে কনসিডার করব, আমাদেরকে অবশ্যই এটা নিতে হচ্ছে স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি, স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি 10 হার্টজ যেহেতু দেওয়া আছে, এটার সঙ্গে কি স্যাম্পলিং ইন্টারভেলের একটা রিলেশন আছে, inversely proportional, so we can find out the sampling interval from this value. Now we also can use this transfer function to calculate our desired parameters. Like first what we do, we calculate the value of h of t. H of t, that means inverse Laplace transform. It should be তো আবারও আমি যে পার্টটাকে লিখেছি এটা কিন্তু অ্যানালগ ডোমেইনে রয়ে গেছে, অ্যানালগ ডোমেইনে ক্যালকুলেশন যদি এটার আসবে, এটা বের করে নিয়ে 2 টাইমস e টু দি পাওয়ার -2 টাইমস t, e of t,
T is the step response. Step response in analog domain. স্যাম্পলিং এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে যে ভ্যালু দেওয়া আছে corresponding sampling interval will be 0.1 second. Now we have this part, that means we will multiply impulse response with t. এটার ইকুইভ্যালেন্ট যদি লেখা হয়, এটা যেহেতু h of t, we can write h of n with respect to l. First we write t, then h of n should be 2 e to the power minus 2 t n t. So e to the power minus 2 t n times capital letters t. At a step response equivalently can be written digital domain u of n. We can simplify, we can replace the value of t from here. So 0.1 times 2, 0, 2 e to the power, এখানেও আবার replacement is 0.1 times 2, so minus 0.2n step response. Now transfer function of say e to the power minus a of n u of n. A is a constant here. It is equivalent to g over g minus e to the power minus a. In this case, in our case, that means in this example, is e to the power minus a means e to the power minus 0.2. What you can see from here, e to the power minus 0.2. So it is equal to e to the power minus 0.2. Calculation will provide you the result 2.8187. The constant. Then we can find out h of t, let's say 0.2 n will be 0.2 over, okay, times d. This representation can be considered g minus e to the power minus a is actually 0.187. 0.8187. It also can be, যদি numerator এবং denominator আমরা both side divide, for example, divide by g. তো এখানে ডিভিশন করলে এটা চলে আসবে g to the power minus 1. তো ডিভিশন করলে নিউমেরেটরে only constant factor থাকবে 0.2. This part is becoming 1 এবং এখানে 0.8187
can be written in the form of g to the power minus 1. So that is the transfer function of digital filters. This part. You have seen this type of expression in case of IIR filter. IIR ফিল্টারের ক্ষেত্রে এটা ছিল, আচ্ছা আরেকটা বিষয় রয়ে গেছে, এখনো আমরা এটাকে যে ইস্যুটা ডিসকাস করা হয়ে গেছিল স্কেলিং ফ্যাক্টর বা গেইন ফ্যাক্টর, ইকুয়াল গেইন করার জন্য যেটা দরকার আমাদেরকে একটা স্কেলিং ফ্যাক্টর কনসিডার করতে হবে। And we can move on to that part. DC gain ফিল্টার যেটা এসছে ইকুইভ্যালেন্ট করার পরেও আমরা একটা ট্রান্সফার ফাংশন পেয়েছি, এবার এটা ডিসি গেইন কত আসে সেটা আমরা চেক করব। ডিসি গেইন ক্যান বি ফাউন্ড আউট, let us consider omega related to radiant frequency transfer function, and DC gain means omega should be 0. DC এর ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সি থাকে না, তো ওমেগার রিপ্রেজেন্টেশনটা, or you can think of this relation frequency 0, এটার ক্ষেত্রে frequency 0, that's why omega 0. The other way you can say ace of 1. Okay. So ace of 1 can be found out by replacing this g equal to 1. এখানে যদি g এর ভ্যালু 1 রিপ্লেস করা হয়, then এই টোটাল যে ট্রান্সফার ফাংশন এটার ভ্যালু আসা উচিত সেটা হচ্ছে 1.1031. So DC gain, as you can see, DC gain is not exactly equal to 1. Normalization এটা কিন্তু অ্যানালগ ফিল্টারের ক্ষেত্রে 1 এবং কনসিডারিং 1, ডিজিটালেও এটা 1 আসা উচিত, কিন্তু ডিসি গেইনটা বেড়ে গেছে যেহেতু এরিয়া সেম ছিল না, এরিয়াটা বেশি ছিল, এরিয়া বেশি হওয়ার কারণে ডিসি গেইন বেশি হয়ে গেছে ডিজিটাল ফিল্টারের ক্ষেত্রে। So we need to adjust the transfer function. So the calculated transfer function should be divided or scaled by a factor which is coming from here, 1.103 should be equal to last part is not
So this is the transfer function after considering that scaling. Now you can use this transfer function to find out the response of the filters, or state you can say transfer function. You can find out the value of coefficients. This is equivalent to A0, as you have, okay, this value is equal to P1. In case of IIR filter, transfer function IIR filter এর ক্ষেত্রে যেটা ছিল, two sets of coefficients ছিল, forward coefficient related to A0, A1, A2, etc. এবং backward coefficients or feedback coefficients. That's the feedback coefficients. Related to P1, B2, B3. যদি ইকুয়েশন চেক করো আগের লেকচারে গিয়ে দেখবে এই পার্টটা রিপ্রেজেন্ট করে A0 0.8187 রিপ্রেজেন্ট করে B1. So this is the approach of impulse invariance design method of filters. So the lecture is finished, but একটা part রয়ে গেছে, একটা part like আজকে একটা সার্ডেন টেস্ট নিয়েছি, এই সেকশনে তোমাদের সেই পার্টটা নেওয়া যেত কিন্তু টাইম পারমিট করবে না। সো I will advise next Thursday জন্য আমি অপশনটা ওপেন রেখে দিচ্ছি, সার্ডেন টেস্ট ইজ লাইক দিস, যারা কারেক্টলি ওই সময় কারেক্ট অ্যান্সার করতে পারবে দে উইল গেট মার্কস, অন্যদের জন্য তেমন ইস্যু নাই, সার্ডেন কনসিডার করবো না আমি যেহেতু ক্লাস টেস্ট নিচ্ছি। স্যার ওই ক্লাসের উপরই তো হবে না স্যার টেস্টটা? আচ্ছা হ্যাঁ সেটাই বলি, এই ক্লাসের উপরেই নিয়েছি, এই সেকশনে আজকেই নিয়েছি। তো তোমাদের আজকে যেহেতু টাইম নাই আর ওদের সঙ্গে প্যারালেল রাখার জন্য থার্সডেতে আমি অপশনটা রেখে দিচ্ছি, থার্সডেতে খানিকটা মানে একদম তো সার্ডেন হলো না, এই ক্লাস টেস্ট লাস্ট যে লেকচারটা, এটা এই লেকচারটার উপরে একটা টেস্ট, ইফ ইউ প্রেফার আই উইল বি দেয়ার, আই উইল বি জুম লিংকে থাকবো, তোমরা প্রেফার করলে এটা দেখে এসে আমি ওই সময় একটা কোয়েশ্চেন করব এবং তখন বলে দেবো কিভাবে রিপ্লাই করতে হবে। সো ইউ ক্যান টেক দিস অপরচুনিটি। স্যার মানে স্যার তাহলে কি স্যার আজকের লেকচারটা থাকতেছে কিনা মানে স্যার নেক্সট কুইজে সাডেন টেস্টের জন্য? হ্যাঁ সেটাই তো বললাম, সাডেন আবার কনফিউজ করো না, কামিং থার্সডেতে এটা, জি স্যার জি স্যার এই উইকে এটা গেল সাডেন এর জন্য। সো এটার জন্য এতটা বার্ডেন নাই, বাট ইউ হ্যাভ দ্য অপশন, যদি কেউ না চাও নো প্রবলেম। আর যেটা প্রথমে ডিসকাস করা হয়ে গেছিল সেটা হচ্ছে ওই এই সেকশনের সঙ্গে ডিসকাস করো, আমি তোমাদেরকে বাকি পার্টটা করে দিচ্ছি। জি স্যার। আচ্ছা, আর যদি কারো থেকে কোনো কোয়েশ্চেনস বা কোয়েরিজ থেকে থাকে, স্টিল ইউ আর ওয়েলকাম টু। স্যার তার মানে আজকে যা পড়ানো হলো তার উপরে বৃহস্পতি সার্ভিস টেস্ট, তাই তো স্যার? ইয়েস। ও ঠিক আছে। So okay, you can leave. I want to see who are leaving.